Так. Пигнали. Как у меня стул скрипит, это пипец, какой-то на стул менять. Надеюсь, это забанить не должны. Музон классный, музон классный. Так, играем в Sherlock Holmes. 14 год, раздают бесплатно в Epic Game Store. Завтра вроде его уберут. Завтра будет Just Cause 4. Графика топорная. Ну, графика для 2014 года в самый раз. Что найти должен? Что еще раз делать? Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Мне кажется, надо диалоги чуть-чуть громче сделать. Тут такие настройки стояли все на 50. Stop, Holmes. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? You... Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Ага, мы все-таки играем. Так, таб, журнал Бейкер Стритс, Woodman's Lee. Это можно поговорить. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Oh, what a mess! What a
terrible mess. This is where I keep my post. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it if needed. Так, Ватсон тут печатал свои романы, еще что-то. У него тут скудненько, я бы сказал, по-военному. Все, включаем дедукцию. I cannot leave yet. I am not finished here. A map of London and the surrounding area. It could be useful. А что я должен сделать-то? My analysis table. It is useful for my work. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Так. Питер Керри также известен как Черный Питер, родился в 1845 году, 50 лет, добился выдающихся успехов в охоте на китов в Скандинавии, вышел на пенсию в 1884 году и осел в Вудмансли. Изучите место преступления, выберите из своего гардероба подходящий костюм. А где гардероб-то? Где гардероб? Не понял. Вот, дверь в комнату Холмса. Ого, ого. Я сам своего Шерлока делаю? Так, возьмем серый. Так, окей. Красавчик, блин. Не знаю, сколько я поиграю в нее, но так, посмотреть на эту игру стоило. Mr. Holmes, I'm over here. Come on.
Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Miss... I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences. Thank you, Mr. Holmes. Интересная система. Скворечник. Портрет персонажа создан. Так портрет персонажа создан. Madam, can you... At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Can you please tell me what occurred on... Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Короче, я могу, как я понял, пропустить за вопрос Холмса, потому что мы его читаем перед тем, как выбрать, а вот ее ответ пропустить не можем. То есть смотри. Да. I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here after his retirement. Thank you, madam. Джудит приехала издалека, из местности возле старых сосновых лесов Инвернесса и Стерцепея в Шотландии, где водятся хохлатые синицы. Она религиозна, в молодости совершила паломничество по пути святого Иакова в собор Сантьяго де Компостела. Джудит Кэрри, женщина, которая пришлась нелегко из-за несчастного замужества за Питером. Она очень религиозная католичка, в молодости совершила паломничество по пути святого Иакова. Да что такое? Что тебе надо? Ну бегает моделька, это пипец. Не знаю, сколько мы поиграем. Возможно, немного и переключимся на другую игру какую-нибудь, я пока не знаю. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care... The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yet. Ah. Hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried... Let me see. These scratches are fresh.
You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Так, одну секунду.
What a terrible way to die. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. This blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Что-то как-то, не знаю, такое себе. The initials PC. Она такая спокойная, такой поспать как раз. Someone drank from this glass recently. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. The initials PC. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture.
Чё, я This вот is a так coarse двигал? tobacco, quite strong and very popular among sailors. Ничего не понял. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's... Слушайте, ребят, не знаю, мне что-то не очень заходит эта игра. Сейчас посмотрим, что еще есть. Может, там много на самом деле чего есть. Что-то как не заходит вообще. Не знаю. Не заходит. Игра мне не заходит. Сейчас мы так, библиотека. Где у меня тут Sherlock Holmes? Сейчас мы его сразу долбанем. Так, ну чё? Я тогда в Borderlands играть, но играть я буду на миксере. Ссылка в описании, если что, переходить. Вот, так что... Сегодня не судьба, вот завтра, но я не знаю, может быть не завтра. Все зависит от того, во сколько раздадут. Короче, в Epic Game Store будут раздавать Just Cause 4, последняя часть. Мы ее обязательно поиграем на Ютубе, но это будет либо завтра, либо уже послезавтра. Все зависит, опять же, повторюсь, во сколько раздавать будут эту игру. Потому что сейчас непонятно, когда ее будут раздавать, чего ее будут раздавать, вот, точнее, во сколько именно. Если с утра, вообще зашибись, но вряд ли, в основном, по-моему, они раздают вечером. Что еще? Сейчас посмотрим, что вообще есть тут. Блин, я даже не знаю. Напишите в комментариях, во что бы вы хотели, чтобы мы поиграли на ютубе или на миксере. На миксере мы в основном играем в стрелялки, типа вот сейчас вот в Borderlands 3, и вот там играем в основном в Call of Duty Modern Warfare. Во что вы хотите, может быть, я не знаю. Вот у меня сейчас установлено, получается, Darksiders Genesis, Asterix и Obelix, третья часть XXL. Gridfall мы прошли. Ori and the Will of Wisps. Да, по-моему, так. Вот это, короче, вторая часть Ori у меня установлена. World War Z, который мы опять же проходим на миксере, и точнее проходили на Твиче, и как бы это все сетевое. Rise Son of Rome. Это старая игрушка, но прикольная. Вот, короче, напишите, что вы хотите, и потом решим. Ладненько. Увы, стримчик всего лишь 33 минуты. Но в прошлый раз мы 5 часов стримили, поэтому на этот раз отдыхаем.